हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अज तुहाडे डाउट्स जिहड़े आए हुए सी आई विल ट्राई टू सॉल्व दैम। सो जिद्दां कि तुहाडा फर्स्ट डाउट सी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफिनिटी log x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x। log infinity is infinity, infinity to the power n is infinity, so over infinity, so ये साडे कोल बन रही है infinity over infinity form। So infinity over infinity form, then we can apply L'Hospital rule। So this is limit x approaches to infinity, derivative of x is 1 and derivative of log x to the power n is n log x to the power n minus 1 into derivative of log x, that is 1 by x. So this is equal to limit x approaches to infinity n log x to the power n minus 1 divided by x. Now once again it is becoming infinity over infinity form. We will again apply L'Hospital rule. So limit x approaches to infinity, derivative of denominator is 1, n into n minus 1 log x to the power n minus 2 into 1 by x, which is equal to limit x approaches to infinity, n into n minus 1 log x to the power n minus 2 divided by x. Again it is becoming infinity over infinity form। बेटा असी पहला भी ये नाल दा एक क्वेश्चन किया जिहदे विच कीता सी x टू दी पावर n डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x। ठीक है, हुण देखो ध्यान नाल log x दी पावर डिक्रीज हो रही है। सब तो पहला गिवन n सी, उस तो बाद n माइनस 1 रह गई, उस तो बाद साडे कोल आ गया n माइनस 2। कंटिन्यू नैक्सट स्टैप दे विच करांगे n माइनस 3, फिर n माइनस 4। ठीक है, तो लास्ट दे विच तुहाडे कोल आ जाऊगा पावर 0। डिक्रीज 1 बाय 1 करते करते तुहाडे कोल पावर 0 आ जानी है, उस तो पहला एक तुहाडे कोल आ जाऊगी पावर 1। सो इनू कंटिन्यू करांगे, कंटिन्यू लाइक दिस वी विल गेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफिनिटी। देखो स्टार्टिंग तुहाडे कोल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट दे विच log x टू दी पावर की आ जाऊगी तुहाडे कोल 1। सेकेंड लास्ट स्टैप दे विच, दिस इज नॉट लास्ट स्टैप, दिस विल बी दी सेकेंड लास्ट स्टैप। एंड देखो जे तुहाडे कोल पावर n माइनस 2 आ, दैन लास्ट जिहड़ा तुहाडे कोल फैक्टर आ रहा सी n माइनस 1 एक ज़्यादा। सिमिलरली अगर 1 होएगी तो इत्थे तुहाडे कोल आएगा 2। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैप। अगर तुहानू कोई डाउट है ना, दैन तुसी log x टू दी पावर n दा अलग तो डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय x, x का देखो हर स्टैप च आ रहा, डेरिवेटिव किया x का डेरिवेटिव 1 हो गया, लेकिन log x का जो डेरिवेटिव करते सी 1 ओवर x, तो फिर x तुहाडे कोल आ जांदा सी। सो डिनोमीनेटर x हर स्टैप दे विच तुहाडे कोल आ रहा। ठीक है, नाउ अगेन इट इज बिकमिंग इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म। वी विल अगेन अप्लाई L'Hospital rule। लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी n into n minus 1 n minus 2 and so on to log x का डेरिवेटिव किया 1 ओवर x एंड डिनोमीनेटर दे विच x का डेरिवेटिव किया तुहाडे कोल आ गया 1। नाउ इट become n into n minus 1 n minus 2 and so on up to 2 divided by x। Now this is becoming non-zero number over infinity, means determinant form। So we will apply the limit, so something non-zero number over infinity, so answer is 0। So in this way we will solve the limit। And next question is, your next doubt is limit x approaches to 0, limit x approaches to 0 1 plus sin x to the power 1 by 3 minus 1 minus sin x to the power 1 by 3 divided by x। If x approaches to 0, sin 0 0, 1 plus 0 1, 1 to the power 1 by 3 1, minus 1 1 minus 1 0 divided by 0। So this is becoming 0 by 0 form। So we will apply L'Hospital rule। So limit x approaches to 0, डिनोमीनेटर का डेरिवेटिव 1 आ गया,
सो न्यूमरेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੀਏ 1/3 1 plus sin x to the power minus 2/3 into derivative of 1 plus sin x ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ cos x minus 1/3 1 minus sin x to the power minus 2/3 into derivative of 1 minus sin x is minus cos x. So this is limit x approaches to 0 cos x over 3 into 1 plus sin x to the power minus 2/3 minus into minus plus cos x over 3 into 1 minus sin x to the power minus 2/3. So taking cos x over 3 common, so this is 1 minus sin x to the power minus 2/3 plus 1 minus sin x to the power minus 2/3. So beta अगर हम असी ध्यान नाल देखिए limit x approaches to 0 this is 1 over 3 this is 1 plus 1. Okay, so now it is becoming determinant form. So we can apply limit this is 1 over 3 1 to the power minus 2/3 plus 1 to the power minus 2/3. So 1 over 3 into 1 plus 1 which is equal to 2 over 3. So limit of the function is 2 over 3. Next your doubt is limit x approaches to 0 1 plus sin x minus cos x plus log of 1 minus x divided by x tan square x. Now sin 0 0 cos 0 1 1 minus 1 0 plus log 1 0. So 0 over 0. So this is becoming 0 over 0 form. Now as limit x approaches to 0 sin x over x is equal to 1 as we know that. Similarly limit x approaches to 0 theta approaches to 0 tan theta over theta is also equal to 1. So we can simplify this question क्योंकि अगर आप ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਪੈ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 1 plus sin x minus cos x plus log of 1 minus x. Now this is x, this is tan square x. Now first of all I will divide tan square x by x square and multiply the denominator by x square. x ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ x square ਨਾਲ डिनोमीनेटर ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਤਾ. ਨਾਓ tan square x over x square limit x approaches to 0. This can be written as limit x approaches to 0 tan x divided by x whole square. So which is 1 square which is 1. So we can simplify this denominator if we will divide the denominator by x square and multiply by x square. Now limit x approaches to 0 1 plus sin x minus cos x plus log of 1 minus x divided by x cube. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ. ਨਾਓ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ x ਕਿਊਬ. ਓਕੇ ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ such kind of rule there also. Now we will now it is becoming 0 by 0 form. Now we will apply L'Hospital rule. Limit x approaches to 0 derivative of 1 is 0 plus cos x plus sin x and derivative of 1 minus log of 1 minus x is
1 minus x into minus 1 divided by 3x square. 3x square. Now it is again becoming 0 by 0 form. Cos 0, 1 plus 0 minus 1, 1 minus 1, 0 divided by 0. We will apply L'Hospital rule again. Minus sin x plus cos x, and derivative of minus 1 over 1 minus x means 1 minus x to the power minus 1. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, that is minus, now minus 1 into 1 minus x to the power minus 2 into minus 1. So this is minus 1 over 1 minus x whole square divided by derivative of 3x square is 6x. Now beta again this is becoming 0 by 0 form. We will again apply L'Hospital rule. Limit x approaches to 0, minus cos x minus sin x minus derivative of this one is 2 over 1 minus x cube divided by 6. Now clearly, now denominator is not becoming 0 and numerator is minus 1, minus 2 is minus 3. Now it is becoming determinant form. So minus 1 minus 2 divided by 6. So minus 3 over 6 which is equal to minus 1 over 2. So beta limit of this question is negative 1 over 2. Now next, your doubt is limit x approaches to 0, x minus sine inverse x into cosecant cube x. So 0 minus 0, 0 into infinity. So it is becoming 0 into infinity form. So we will convert this 0 into infinity form either by 0 over 0 form or by infinity over infinity form. So limit x approaches to 0, x minus sine inverse x. Cosecant cube x can be written as 1 over sine cube x. Now it is becoming 0 by 0 form. So we will apply L'Hospital rule here. Now this is limit x approaches to 0, 1 minus derivative of sine inverse x is 1 minus 1 over 1 and square root 1 minus x square, and derivative of sine cube x is 3 sine square x into cos x. Now again this is 1, as x approaches to 0, this is becoming 0 over 0 form. Again we will apply L'Hospital rule, 0 by 0 form. Now limit x approaches to 0, derivative of 1 is 0, 0 minus 1 over square root 1 minus x square means 1 minus x square to the power negative 1 by 2. So its derivative is negative 1 by 2, 1 minus x square to the power minus 3 by 2 into derivative of minus x is minus 2x divided by 3 sine square x cos x. Now we will apply product rule here. Sine square x into derivative of cos x which is minus sine x plus derivative of sine square which is 2 sine x cos x into cos x, second function as it is derivative of first. Now this is limit x approaches to 0, cancel to negative negative negative, this is negative x into 1 minus x square to the power minus 3 by 2 divided by taking 3 common, we can take 3 common. This is sine x into cos square x minus sine cube x.
So 1 over 3 limit x approaches to 3, x taking sin x common from the denominator. In the numerator we will get 1 minus x square to the power minus 3 by 2 into cos square x minus sin square x. Now beta उस दिन भी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, as limit x approaches to 0 this is becoming 1 divided by 1. So ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 by 0 ਨਾ infinity by infinity ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਆ. So we can apply limit here. ठीक है, सो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, because limit x approaches to 0 sin x over x is 1. सो अगर आप ਉਹਦਾ रेसिप्रोकल कर दिए तो आंसर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, x over sin x is 1. So minus 1 by 3 this will become 1, this is 1 minus 0 to the power minus 3 by 2 divided by 1 minus 0. So total answer is negative 1 over 3. Now student बेटा इतने 2 मिस हो गया मेरे को, 2 sin cos square x, 2 sin cos square x, 2 cos square x, 2. So 3 into 2 which is minus 1 over 6. So total answer is minus 1 over 6. Next your doubt is limit x approaches to 0 e to the power minus tan inverse x into secant square x, limit x approaches to pi by 2. So as x approaches to pi by 2, tan pi by 2 is infinity, e to the power minus infinity is 0 into infinity. This is becoming 0 into infinity form. So limit x approaches to pi by 2, we will write it as secant square x e to the power tan x. Now this is infinity over infinity form. So we will apply L'Hospital rule here, limit x approaches to pi by 2. Derivative of secant square x is 2 secant x into derivative of secant x is secant x into tan x. And derivative of e to the power tan x is e to the power tan x into derivative of tan x which is secant square x. So secant square x divided by secant square x, it will cancel. Limit x approaches to pi by 2, 2 tan x divided by e to the power tan x. Now again tan pi by 2 is infinity divided by e to the power infinity is infinity. It is becoming infinity over infinity form. We will apply L'Hospital rule again. 2 limit x approaches to pi by 2, derivative of tan x is secant square x, derivative of e to the power tan x into secant square x. Again secant square x cancel हो जाएगा. Now 2 into limit x approaches to pi by 2, 1 over e to the power tan x. Now 1 over infinity is 0. So 2 1 over infinity 2 into 0, this is equal to 0. So answer is 0. हाँ जी बेटा, next your doubt is limit x approaches to 0 tan inverse x minus sin inverse x divided by x into 1 minus cos x. So this is 0 by 0 form. We will apply L'Hospital rule. Limit x approaches to 0, derivative of tan inverse x is 1 over 1 plus x square minus derivative of sin inverse x is 1 over square root 1 minus x square. And in the denominator we will apply product rule, x into sin x plus 1 minus cos x into 1.
Now it is again 1 over 1, 1 minus 1, 0 over 0 form. So again it is becoming 0 by 0 form. We will apply L'Hospital rule. Now before applying L'Hospital rule, I am trying to simplify it. X sin x plus 1 minus cos x. In the numerator can be written as 1 plus x square to the power minus 1 minus 1 minus x square to the power negative 1 by 2. Now we will apply L'Hospital rule. So minus 1, 1 plus x square to the power minus 2 into 2x. Similarly here minus 1 by 2, 1 minus x square to the power minus 3 by 2 minus 2x. Divided by product rule, x cos x plus sin x. Derivative of 1 is 0 minus cos x. Derivative of cos x is minus sin x. So this is plus sin x. Now again it is becoming 0 by 0 form. But before that we will try to simplify it. Cancel 2. Now limit x approaches to 0. Negative 2x into 1 plus x square to the power minus 2. Minus minus plus minus minus x into 1 minus x square to the power negative 3 by 2. Divided by x cos x plus 2 sin x. Now we can take negative x common. Limit x approaches to 0. So minus x 2 into 1 plus x square to the power minus 2 plus 1 minus x square to the power minus 3 by 2. So student अगर डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी मैं x कॉमन लिख ਲਾਂ, take x common in the denominator also, but we will get cos x plus 2 sin x divided by x. Cancel x. Now limit x approaches to 0, sin x over x is 1, cos 0 is 1, 1 plus 2 3. Now denominator is becoming 3. So we can apply limit. So negative 2 into 1 to the power minus 2 plus 1 to the power minus 3 by 2 divided by 1 plus 2. So negative 2 plus 1 divided by 3, negative 3 over 3, which is minus 1. So answer is minus 1. बेटा मैक्सिमम जिन्ने भी मेरे को ਤੁਹਾਡੇ डाउट्स ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ डाउट्स मैं सॉल्व करते. अगर ਤੁਹਾਡਾ कोई होर डाउट है then send me in the group. क्योंकि कई बार इदा ਹੁੰਦਾ बेटा ਤੁਸੀਂ पर्सनली भेजता बट होर भी बहुत सारे मैसेज आते हैं ग्रुप के WhatsApp ते कई बार ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ चैट आ नीचे चली जाती है ना, तो फिर ਤੁਹਾਡਾ डाउट स्किप होने के चांसिस रह जाते हैं. सो इसलिए जो डाउट भेजना तो ग्रुप के सेंड करो, क्योंकि जो मैं ग्रुप ओपन करूँगा तो जिन्ने भी तुहाडे डाउट्स होंगे सब दे आई विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम योर डाउट्स. तो एक काम होर बेटा तुसी करना, जो भी तुहाडा कई बार क्वेश्चन नहीं सॉल्व तुहाडे तो कंप्लीट हो रहा बट उन्होंने ट्राई करो 3 और 4 टाइम्स. कई बार इदा होंदा कि फस्ट टाइम तुसी कीता कि वो सॉल्व नहीं होया तो सानू लगता पता नहीं शायद क्वेश्चन दे विच कोई प्रॉब्लम है ना, तो भैया बहुत औखा क्वेश्चन आ. लेकिन बेटा पेपर दे विच इदां दे ही क्वेश्चन आने ने, तो जरूरी नहीं भी सारे क्वेश्चन सिंपल होणगे तो तुहाडे फस्ट टाइम दे विच उहनूं तुसीं उहनूं सॉल्व कर सकते हो. ओके बेटा. सो डाउट्स कोई गल नहीं जिन्ने मर्जी सेंड करो बट कोशिश जरूर करया करो कि उन्होंने मैक्सीमम उहदी ट्राई करो, मैक्सीमम 3 और 4 टाइम ट्राई करो. अगर फिर भी नहीं सॉल्व होंदा नो प्रॉब्लम, then I am here to solve your doubts. So बेटा तुसी कंप्लीट करो, नेक्स्ट टाइप तुहाडी मैं कल कराऊंगा. ओके बेटा.